DMO Online Television rates this program as TVMA. It is intended to be viewed by mature adult audiences, and may be unsuitable for children under 17 as it might contain strong political themes, gestures, and body actions. Mbalamusiza kumena gye musinzira okubanga mulaba TM Online Television. Bebaza gyonna gye mutuusizzaako engalo. TV yaffe eno ekola esinzira ku mutimbagano gwa internet, kiyite online. Bebaza nnyo mwenna abagenda ku YouTube ne muteekamu ekigambo TM Online Television ne musobola okubanga mugoberera byonna. Ndowooza mujja kukakasa nti program ze tubaleetera tuleete ezo nno zikwata issues of national interest, ebikwata ku ggwanga lyonna na kino kikulu. Kaakati emboozi ya leero kennyini kamwa koogera nze njereetedde. Njagala oteekeyo amatuugo, oteekeyo n'obwongo bw'oggule n'entegeerayo tukikwatirirwamu kino. Waliwo emirambo gyasangiddwa Makerere eyo mu Kasasiro nga waliwo agikwese. Sijja gamba gyasangiddwa kuba nkoledde programu eno gyasangibwa. Waliwo emirambo gyasangibwa mu Kasasiro Makerere nga gikwekeddwa nga waliwo agikweseeyo. Soogera nno ku Makerere yonna nti bagisanga ku Ivory Tower oba bagisanga ku Main Library oba abaana yonna gye basomera. Njogera ku specifically medical school. Medical school bano be bali ku side yaffe abasoma obusawo. Kakati mu basoma obusawo eyo waliyo department gye bayita anatomy. Department ya anatomy eno teri mu Makerere University eno waggulu, eri Mulago. Kitundu kya Makerere ekisomesa abaana omubiri gw'omuntu, structure y'omubiri gw'omuntu bano nno bagusomako bamaze gusala bagusazeemu omubiri. Kakati department ya anatomy kitundu kya Makerere naye kiri mu Mulago munda mu ddwaliro ly'e Mulago abalimanyi tekiri eri Mulago, naye ate medical school ye eri Mulago, I mean ye eri Makerere munda. Kati byengenda okwogerako njagala tubikwasaganye. Kakati mu anatomy eno mu department ya anatomy eri yanda medical school banaffe abasoma obusawo Makerere mu Kasasiro waayo wasangibwayo emirambo egikwekeddwa y'emboozi gye ndeese olwaleero. Njogera ku mirambo gy'abantu, soogera ku mirambo gya nsolo gyaki, njogera ku mirambo gy'abantu. Emboozi eno yenze Kankaka Peter yenze mutesitesi wa TM Online Television era nga nze mwanjuzi wa program eyitibwa Political Doors. We specifically deal in politics, people and news. Kakati emboozi ya leero bwetyo. Poliisi erina abakungu abanene abaasoma ebitabo ne babimalayo beyakwata. Basajja bano abayivu babadde babba emirambo nga ne ku luno gwe babba emirambo gye baali babbye endowooza gyabalakira. Bibuuzo bingi nnyo byogenda okwebuuza nga tukola programu nekkiriza engeri nti nze ngireese ngenda kubikuddamu. Kakati poliisi na kaakati erina byenoonyerezaako bikwatagana ku mirambo egyadduwe e Makerere. Omu ku bakola gye gikuumibwa abadde agibba n'agiguza bulooka. Oyinza okubuuza bulooka ki? Mu Uganda eriyo bulooka nga ye bulooka wa mirambo. Badde agiguvaayo n'agiguza bulooka. Ebyo byonna bye biri mu programu eno. Kakati ne bulooka wabadde agiguza naye abadde agitunda nga giva Makerere bannaffe abasoma obusawo. Bulooka bw'agikwatako n'agiguza abalala abasoma obusawo mu University ya Islamic University in Uganda, IU. Poliisi ebyo ebimanyiiko kambyogereko olwosikale bule sikki tulina okikwatako. Kakati ensonga esooka enkozesezza programu eno. Mu Uganda mulimu ekitta bantu, mulimu abatta bannaabwe babajjemu organize bazitunde. Nga situmanyi be batta babajjawa ne organize bazitundawa. Ekyo tuzze tukinoonyerezaako nga TMO nga si eno programu yeesoose obadde ojja otugoberera. Ekyokubiri, waliwo abantu ababuzibwawo olw'obutakkaanya mu byobufuzi. Abantu baabwe nga tebannaddamu balabako. Temwagala kwebuuza abantu bammwe balagawa. Nze nno nja beebuulizaako abantu bammwe balagawa. Mu lutalo lw'okunoonya abantu abattibwa ne bagibwamu organize bagibwawa, ne mu lutalo lw'okunoonya abo abavunaanibwa ensonga z'ebyobufuzi ne babuzibwawo ne batadda. Nabadde nnyinako bye neebuuza. Mu bino bye neebuuza muno mwe mwajjidde ekibuuzo nti naye wa w'oyinza okweka omulambo mu Uganda
ne wataba waagubuuza. Nakirowoozezaamu naawe kirowoozeemu nti bw'oba onoonya omuntu eyakubulako mu Uganda wawo oyinza omuntu wayinza okutta omuntu n'amukweka ne wataba waabuuza ate n'amukwekerawo mu mateeka. Bwe nakitunulamu nga kino kisoboka. Onoonya omuntu omugwanika nga taliyo naye mugwanika n'otamusangayo n'akubula n'ogamba gavumenti yamubuza. Waliwo ebifo bingi mu Uganda w'osobola omusanga ng'ate aliwo mu mateeka. Muno nga mwe muli sitoowa, firiigi, simanyi oba babiyita batya naye byonna kibabiyita facility. Ekifo ewaterekebwa emirambo gy'abantu ewatali kubuuza nga gibeerayo mu mateeka. Eno abasawo gye basomera okulongoosa emirambo gibeerayo. Kaakati abakungu kiri nkireesenga kwanjulira ensonga lwaki TMO yali agadde oyingira mu nsonga zino. Nkireese kunnyonnyola lwaki we have interest in understanding, we have interest in really finding out. Ensonga zange nzikuwadde ekitta abantu n'okubuzaawo abalala wajji bayinza okutereka omuntu n'atabuuza ng'ate aliyo mu mateeka nga ne bw'omusangayo tolina gy'ogenda kuloopa. Kyekyo kye tuliko. Kaakati mu ssettendekero Makerere eyo eri bannaffe abasoma obusawo balinayo department nnyingi. Department zino nga zikkirizibwa okubaamu emirambo. Emirambo egyo nga gibaayo mu mateeka nga ne bw'osangayo ogwa muganda oba ogwa kitaawo tobuuza anti gibeerayo mu mateeka. Naye mu mateeka ki ago nago neeyongedde ogabuuza. Kaakati waliwo oluyombo lwaliwo emabegako awo nga sinnabakola puroguramu eno nga bannaffe abakungu abanene abaasoma ebitabo abali e Makerere awo be baakwasa omulimo gw'okutereka emirambo gino n'okugizangayo ng'abayizi bamaze okugisomerako baali bagibbayo ne bagikweka mu Kasasiro. Kigambibwa nti ekiro ne baleeta emmotoka ne bagivuga. Kaakati bwe bagivuga njagala kubulira yo bagijjawo okugireeta e Makerere gibeerayo mu mbeera ki byonna nabituuseeko okunoonyereza nakumaze. Kansooke kino bano emirambo badde bagibba bulijjo naye nga ku luno bagitunda era nti bagitambuza kiro. Gino egyabakwasa kyajja kitya okukwatibwa mbo. Waliwo omunene mu Makerere awo akola mu facility etereka emirambo yagijjayo nti okusinziira ku mirambo gye batereka e Makerere balina gye bagijja gino nno nga bagijja Mulago. Omuntu afudde Mulago waliwo omukungu kwali Katambi kanannyonnyola bagifuna batya oyo ojja mwewulira nti naye ku luno badde bagijja Kiruddu. Bwe bagijja ekiruddu ne bagireeta mu Makerere giyina okulambibwa oba okuteebwako amannya oba obulambe sibumanyi bwe bubeera naye aba medical school bajja bunnyonnyola ne bagiramba bwe bamala ne bagitreating oba kuba kugikaza oba ne bagikuba eddagala okumakinga sure nti mulambo gubeerawo nga mulambo ebiseera byonna ne bamala ne bagutwala mu facility gye bagutereka. Kakati ono emirambo gino egyasaanyibwa tegyaliko kalambe yadde. Waliwo omukungu agikwese mu Kasasiro mu department ya anatomy abagiraba naga emirambo egitera okubeera wano tegibeera bwe giti gibaako obulambe naye gino. Kale nno omukulu ono omu ku balumirizibwa waliwo gwe baabuuzaawo n'agamba nti waliwo emmotoka zaalaba ekiro zijja ne zigitwala. Kale poliisi yabakwata naye wenkoledde vidiyo eno njala kutegeeza nti baabata ku kakalu ka police bond eyo right ya buli muntu nti abayizi b'e Makerere babeera n'emirambo nga gibaako bwe giterekeddwa naye emirambo gino bwe bamala ogikozesa ate gigibwawo ne giddamu ne giterekebwa. Ku luno gino tegyaterekebwa. Buli bamaliriza okugisomerako bagizaayo eyo gye bagitereka mu facility oba tanka oba firiigi ne bagitereka. Kati gino emirambo egyakwasa abaami bano abanene abasoma ebitabo bye baawa omulimu gw'okutereka emirambo egyabakwasa nti baagijja Kiruddu naye bulijjo gye bajjayo Kiruddu bagiramba gino tegyali mirambe. Abasinga bakakasa nti ne badde practice obadde muze gwa bano kino kyaleeta abakulu bwe bamala okusanga emirambo gino nga gibadde giteekateeka okufuluma abakulu e Makerere babiyingiramu ne poliisi nebiyingiramu. Akati abakungu abo ne babakwata. Omu ku baakwata yakakasa nti kituufu emirambo gino gibadde gyange nga nnyina gye ngitwala. Ne bamubuuza ogijjawa. Bakulu emirambo agijja Kiruddu. Omulambo agugula ekiruddu emitwalo 10. Njogera ku mulambo gwa muntu.
bagugulayo emitwalo 10. Kakati bw'amala okugugula omunene ono yasoma ebitabo amanyi okudiringa mu bizinensi eno. Mukungu munene yewa facility eyo bagitereka bw'amaliriza okugugula emitwalo 10 n'agutwala n'agukolako emikolo gy'ogutreatinga. Si emikolo gy'obuwangwa wabula emikolo egy'oguziika. Si emikolo gy'oguziika wabula emikolo egy'ogunnyika mu ddagala guleme kufa. Kakati process eyo bw'agimaliriza n'aguguza bulooka. Bulooka agumuguza emitwalo 3. Naye ku luno omukungu yali anoonya mulambo guze emitwalo 3 owayiyo n'agigula. Kakati abakungu bw'e Makerere bwe bamala okitegeera nti waliwo eyabbye emirambo gyabwe ne babiyingizaamu poliisi ne bamukwata era n'atwalibwa okunoonyerezebwako. N'oli owa Islamic University IU eyali yeetabye ndowooza yali agitumizza agigule olw'okuba nti waliwo ekigezo ekyali kirina okukolebwa abayizi abasoma obusawo mbu kati ono bwe yagiguza oli naye bamukwata bamutwale bamunoonyerezeeko. Kaakati abakungu b'e Makerere kyabatwala mu department banoonyeyo emirambo gyabwe ekiteeberezebwa nti gibadde gibula. Okusukka mu myaka nga 5 emabega okutuukayo nkoledde story eno, abakungu b'e Makerere bakizudde nti emirambo gyabwe gibadde givaayo gye bagitereka ne gibula. Babadde basuubira nti mu facility gyeterekebwa emirambo bagenda kusangayo emirambo 71. Kati ku mirambo 71 basanzeyo 51. Emirambo 2 tegirabika. Senkaggale omukungu yasoma ebitabo yakwasibwa omulimo era amanyi omulimo guno yakwatagana ne babulooka mirambo bagitunda. Ebisinga poliisi eri mbinoonyerezaako naye nze kino kankibabuulire. Kati ku mirambo 71 Makerere yeyina okuba nagyo bwe baakoze okubalira audit okukitunulamu okukyekebejja ng'emirambo 2 tegiriiwo. Emirambo 2 gyabadde tegiriiwo nga kuno kwaliko bateeberezebwa okubanga jabbibwa kuli oyo omukungu n'abalala balinga 5 naye nga mubo mulimu ne bulooka ono abadde bulooka w'emirambo yatwalibwa okunoonyerezebwako naye tebakyaliyo kati baatibwa wenkoledde programu eno. Omu ku bakwate yavaayo n'ategeeza nti emirambo agigula kiruddwa eyo agigula emitwalo 10. Kakati gwalaba programu eno natandise nkubuuza nti waliwo abantu ababula mu Uganda nga tetumanyi gye bali ne batalabikako mu kkomera lyonna ne batalabikako mu kooti yonna ne batalabikako mu ggwanika ne babula bubuzi. Ntandika okuteebereza ngira nga neebuuza ekibuuzo nti kifo ki mu Uganda w'osobola okubeera n'omulamu nga guliwo mu mateeka ng'ate era nnyini gwo ne bwagusangawo tabuuza. Kati Makerere kati kambabuulire bwe mmaliriza okutegeera ku sitole y'emirambo eno nasalawo ngende Makerere mbuuze bandage ne gye bagitirika bandage ndabeko emirambo gino gibeerawa. Oyinza okugamba omusajja yayogera biki naye nagendayo. Akati nagenda mu department ya anatomy eno ennyingirayo. Bwe nayingira mu anatomy ne nnoonya omukulu gwe kikwatako saamusangayo naye nabo ne baŋŋamba nti newankubadde ne mbaako era abayivu nabasanga battabuuku nga gye baliyo ne mbabuuza nti bakulu ndaba ku mukulu akulira kino. Omukulu oyo ne baŋŋamba waayi tubeera ne ssentebe oba chairman olwa department ya anatomy baŋŋamba chairman taliiwo naye gisobola okulaba ku balala awo ne mbayitiramu ku kyenjagala okumanya. Yagamba waayi ebintu ebyo siffe tubyogerako. University namba erina omwogezi wa university yajja okuba nga ayogera ku nsonga ezo. Eyo nenfubutukayo aba mulageyo mu department ya anatomy nga noonya kulaba ku mirambo gino gye bagitereka naye baŋŋamba engeri gye ndi w'amawulire ngende mbuuze ayogera university yali mukyala. Kakati naddukayo ne nyambuka e Makerere mu Central Teaching Facility 1 kizimbe ekyo nga kwe nnyina okusanga omwogezi wa university ne ntuukayo ku university nate nasanga nti ekifo ky'omwogezi wa university tekiriimu muntu kikyalangibwa so tewaaliwo omwogezi wa university akaseera ako. Pozi waliwo yali akwata essimu y'omwogezi agenda okuddako nga bamuwadde omulimu ne mmukubirako nti waayo ekifo kino omwogezi wa university omutuufu tannaba kujja
bw'anajja onajja n'omubuuza nenkaluubirirwa kubanga mbadde njagala mbuuze omwogezi wa yunivasite ambuulire abasajja abayivu abakuguka mu kulongoosa bajja batya batandike kuba ekintu kino eky'emirambo kitambula kiti emirambe kale ekibuuzo ekikulu njagala kumanya emirambo gino bagijjawa givaawa newankubadde bagamba giva kiruddu emirambo agijjawa emirambo gino abantu bebaani abo ddala emirambo gino abaana Makerere kubasomera okuyiga simanya kulongoosa biki kintu kirungi nnyo naye nze kyembuuza ati nakyo kirungi nnyo ekyokuyiga okulongoosa kirungi naye nange kyembuuza kyokumanya abantu abafa n'ababuzibwawo balagawa nakyo kirungi nnyo kati ebintu ebirungi bino ebibiri tulina byombi obitegeera nali njagala kumanya emirambo gino gye balongoosezaako bagifunira mu tteeka ki ani agibawa bagijjawa kwe kwagala okwogera n'omwogezi wa yunivasite ati omwogezi wa yunivasite bwe kyali nga bwe nkibagambye bwe ntyo nenga naye yunivasite banagikulira ow'ekitiibwa Muwangwe Profesa nga nfuna namba ye nga mukubirako tajja kugamba saamukubira namukubira nga mubuuza ssebo mu yunivasite yo gy'okulira mulimu ababba emirambo nze nga abuuza kankaka owa TMO njagala kumanya ssebo emirambo gino mugifuna mutya weteeka mulijjawo eribeera n'emirambo yebo mulina lisiti y'emirambo gy'abantu omanyi kambabuulireko medical school eno ey'e Makerere eruddewo kakati medical school ebbanga lyonna lyemazeewo njagala okubategeeza njagala nkupreparing obwongo bwo bukirikinga otegeere ebbanga lyonna medical school lyebadde badde etendeka abayizi abatendekebwa okulongoosa buli paati y'omubiri ekuluma bagisomesaako girongoosa oba okugikolako neewona waliwo bebasomesa amatu waliwo bebasomesa obwongo waliwo bebasomesa akawanga waliwo bebasomesa amagumba waliwo bebasomesa olubuto ebyenda naye abayizi bwe bakola ebigezo bw'aba yasoma nnyindo practical azikolera ku nnyindo ya muntu bw'aba yasoma kutu practical z'okuyita ekibuuzo azikolera kutu bw'aba yasoma magumba practical azikolera ku magumba njagala kubuuza wali otuddekaawo n'obuuza nti abayizi abasomera ku matu ku nnyindo ku mannyo amannyo bakolera ku gaabaani era babajjawa kuba practical ekibuuzo kirina okutuula ne bakuwa kalambo n'omusala n'oyita ekibuuzo emirambo gye basala gy'abaani byebibuuzo raddi neebuuza nze nno nyinza okuba sibimanyi nga mwabalamu bimanyi osobola okuntirawo mu comments nti kikolebwa bwe kiti obanga oli musawo n'ombuulira newankubadde nti abasawo balina ethical kind of whatever ethical code of biki etabakkiriza kwogera nze kambuuzi kuba nze ndi w'amawulire siri musawo kaakati omala okunoonya Nuwangwe Profesa omuyivu Senkaggale ow'ekitiibwa oyo nemukubira nenjogera naye ku nsonga ensonga ezo weeziri era poliisi ezinoonyerezaako naye tetwalizoogeddeko nga poliisi tenabazimaliriza era nange soogera ku poliisi byenoonyereza ebyo byayo njogera ku kya yunivasite kuba ekyo kyaliwo keesi zino wandegeya ku poliisi gye ziri oba oyagala okuzibuulirizaako ne ku CID ekitongole ekisinkulira okunoonyereza kaakati n'aŋŋamba nti buli school oba buli college eyina agikulira ndooza yayitibwa principal kale oba kigambo principal kinaye kitegeeza akulira lwaki sikuwa ennamba yakulira college eno n'omubuuza makulira medical school n'omubuuza ebibuuzo mu ssimu gye ngenda okubateerako nagikubira akulira college y'abasawo Makerere ne mubuuza ebibuuzo ebikwatagana ku kalambo ono atambula Makerere yonna oba emirambo gino bingi nnyo bye nafuna mu kuyiga nabiyigira ku ssimu eno gye nakuba nga nnoonya naye kambabuulire newankubadde nakuba amasimu age kyenjagala okumanya abantu ababula mu Uganda balagawa bwe baba be bali e Makerere musalaasala mutubuulire oba bwe kitaabeera ekyo nja kunoonya engeri gye ndabamu facility eyo facility mu buli mbeera nja giraba tisiti nja kugendayo ng'omuyizi nsome ndabe mu buli mbeera nja kumanya ddala abantu banafafe ababula mu Uganda oba be bali e Makerere be musalaasala
bemuyigirako amatu bemusala embuto bwemutunga bwemuzaayo oba firiigi oba facility eyo efaanana etya abasawo bo bagimanyi nze sigimanyi kyobula neebuuza ebibuuzo bino kakati essimu gye nakubira akulira college eno medical school eno bino byeyaŋŋamba era byeyaŋŋamba byengenda obbateerako ku ssimu nga nyinyonnyola ku mirambo egyabula e Makerere na lwaki e Makerere balinayo emirambo bagifulira mu tteeka ki byannyonnyola byebyo. Press star to copy this caller tune for 700 shillings per month. Hello? Yes, ma'am. I have got where to write Nyabo. Yes, please. Yes. What you were taking me through the procedure? Yeah, I was telling you that as part of medical training, each medical school has a department of anatomy, which is part of its mandate is to acquire, prepare, and store these specimens for medical training. So that is under the university teaching framework. Yes. Okay, but we have interest in understanding how the university acquires dead bodies. The university has a teaching hospital, which is Mulago National Teaching Hospital, and the bodies are acquired under the teaching operations, just like we have the teaching specimens. Some are alive patients who are taught on by the students. Some are dead patients who are taught on in the Department of Pathology. Some are dead patients who are taught on in the Department of Anatomy. So those are the three engagements under which the University Medical School operates with the teaching hospitals. Now, this law, is it in line with the laws of the government, or this just something that the university came up with? Is this stipulated in the legal framework of the country, like in the constitution? Do we have something like that in the Uganda's constitution? So, well, I don't know, but what is in the university and medical training framework is we are governed by the ethical conduct, professional medical ethical conduct, and that is catered for that. All the ethical guidelines of dealing with that are under the ethical code of conduct of medical training and practice. Is it under still the Ministry of Education? It is under the Ministry of Health, the ethical conduct of the Ministry of medical teaching and practice. Okay. Yeah. We have an ethical manual that stipulates all those guidelines. Oh, I understand. The ethical manual, all these things are embedded in the ethical manual, but the ethical manual... Yes, it embeds how medical doctors and teachers handle human subjects for teaching and research purposes. Yeah. But we have learned that your department, maybe there is a negligence when it comes to handling these specimens. Probably there is an administrative gap there. That's why even the public, me who is not even at par with the ethical conduct, the medical health conduct, or whichever the conduct you're using, have come to know this. Is there... So what kind of negligence are you talking about? Imagine how it leaks to the media that some of the specimens have gone missing and someone is trading them with other universities which are not Makerere University. Specifically, I heard that they even arrested someone from IUIU, and someone was that these specimens include even some brokers. Isn't that just outside the conduct? So the other universities that you're talking about, they should be having a way in which they acquire these specimens. I don't know if they are going against that way. That should be
asked from them. But for us, we have our unofficial of how we acquire this conduct. It is specific and it is taken care of. But do you admit there is some weaknesses in the administration when it comes actually to handling these specimens? Because we had that wrangle which has even gone to police. Police is investigating how these bodies got lost. There was an audit and at least 20 bodies were missing. Yeah, but if that is under investigation, we do not have any confirmation on that because the police is still investigating. So it would be premature to comment that mismanagement is there when it is being investigated. Okay. I think it is premature for that. It is being investigated. But what I know is that the normal operations are there. And if anyone goes against any normal operations, there is also a law to charge them. Okay. That's very nice to hear. Thank you for training. I don't know how you call them, but for us in the public, we know them as doctors. We know them as doctors. I understand it takes you a lot of energy. It has taken a lot of experience to train these people. How I wish all these a few leakages are handled at very good administrative. Now, what in the future, if these issues arise, who should we consult for any media replies? Of course, you consult the head of the institution, who is the vice chancellor, like you have done. And if he has led me to you, I'm speaking on his behalf. Yeah. Okay. I will do that. The public still has a lot of interest in knowing these dead bodies, they belong to who and how they are acquired still. Though there is that ethical part, but we need sincerely to know how. But for any medical school, for your information, even the inspection, you should even ask the medical council. For inspection of any medical school, it cannot be approved unless it has a facility to handle these important specimens. It's a capital investment for a university to be able to have this, and all this is in place. Oh, you can't have it before they approve that you have somewhere to keep the specimens secure. No, you can't, because you will not be able to train. Yeah. You see, ma'am, there's something that has been happening in the public, which is, of course, I'll just hint about it. Some people are dying in the public and their organs are being taken. We've had cases where the police has arrested some people who do this, and there have been confessions of them harvesting people's organs. That's why when we hear that the university has bodies it uses as specimens, we start becoming suspicious, or we look at it as an avenue, a lucrative avenue for criminals to start killing live people and selling them to your institution. You should act or think from a point of knowledge. Point of knowledge of medical training is that it is the only approved institution or unit to handle those bodies, because there are different departments that are used. Department of Pathology uses bodies to teach and handle students. Department of Anatomy uses bodies to teach and handle students, and the university and ethical guidelines to handle that are available in every medical school. I'll continue. I'll transferring and I'm saying that is not part of medical training. That is not what we do. I'll continue to inquire on who these bodies belong to. Who? That's the big question I have not got. They belong to who? Yes, I sincerely, because culturally here in Africa, when someone dies, you don't want the ghost to haunt you. You need to take them to bury them. And it's kind of a little bit illegal to us, people who are not medical practitioners or medical students. The public sincerely wants to know Emirambo gino gy'abaani, whose bodies are these, and who gives your students liberty to start using dead bodies as specimens. But the biggest issue there is
Jabani, Emirambo, whose bodies are they since time you guys started speaking? Those bodies, if you are to talk of the owners, those bodies get into the hands of the universities because they are unclaimed, if they are unclaimed bodies. Okay. If they're unclaimed, that is the only one. That is the only way they get into the university because they are unclaimed. Okay. Well, thank you so much. I have at least got some light on what I had wanted to know. Yeah, but as a news reporter, you should have information. You don't depend on rumors. You can do some research also and see how does medical training happen. Because this happens globally in the whole world. Even in the accreditation of medical schools, this is the first thing they approve, that it has capacity to receive, treat, preserve, and store bodies. In fact, they are stored for several years. Yeah. Now, I hear they are cut. Do they, after a year, is it still of value to students? Everything is of value to students, even the bone, because even we teach them on the bone. Yeah. Thank you so much. I have liked this interaction, and in the future, if I need to understand something, I'm starting to inquire, getting it from the horse's mouth. Okay. Thank you for your time. You're welcome. Okay. Mubiwulidde ebyannyonnyolwa ku ssimu. Mbeetondera okubanga essimu eyo ya luzungu ate nga programu ebadde ya Luganda. Kale kiyinza okutwalira obudde buwanvu binnyonnyola naye ategedde gamba munne ebibadde byogerwa mu ssimu eyo. Abakulu abaasoma Makerere sobola mukubira n'enjogera Luganda. Tutandikira mu luzungu naye era kimala ne kiggwa. Kati biki ebikulu bye napiikinga muno. Kye nazuula nti mu ggwanga lino omuntu medical school okuweebwa ebiwandiiko n'etandika okukola kyesooka erina okuteeka ssente bakiyita capital investment ng'omukungu bw'akyogedde. Erina okuba ne ssente ezigisobozesa okuba n'ekifo ekiri ku mutindo ogusobola okutereka omulambo ebbanga. Erina okuba n'omutindo, erina okuba n'ekifo kyosobola okuterekamu amatu, ennyindo, amannyo, eriiso, obugere, ebyenda, okusobola okugiwa, okugikkiriza, okusomesa abayizi. Kaakati ekyo kyantanudde ne ŋŋamba ebifo eby'ekikula bwe biti biri bimeka mu ggwanga. Ne nnyiga mu kompyuta yange nga bw'olabaawo tunyige ffenna. Nteekamu list of medical schools in Uganda kubanga buli medical school yonna okubanga weeri medical school yonna esobola okusomesa okulongoosa omuntu okubanga weeri kyerina okusooka okulagayo nga tebannagikkiriza kubaawo kwe kubanga erina obusobozi obutereka obukuuma omulambo ne gubeerayo. Kitegeeza gye giri common sense, kitegeeza olw'okuba bakkirizibwa ebifo bino gye biri n'emirambo gye giri. Toweerabira the biggest question gy'abaani era bano bagifulira mu tteeka ki. Awo nawo omukungu akunnyonnyodde, awo tujja kugendawo. Kakati nayagala mmanye ddala newankubadde ndi ku Makerere bo bakirina ekifo ekyo bantu bameka boolabaawo bempitamu byebifo ebikkirizibwa okubaamu ekifo kino kigira abasomesa abo bonna bayitemu medical radiography, dental laboratory, abamanyo balina gakuuma optometry, speech and language therapy. Noza aba speech balina okuba n'olulimi oba balina okuba n'olulimi byenjogera nno nange emisomano ndowooza aba speech balina okuba balina labu we batereka olulimi. Bachelor of physiotherapy oba amagumba, medical laboratory oba clinical medicine, anesthesia, mental health. Ndowooza abantu balina okuba n'obwongo bano aba mental health, medical entomology, parasitology, orthopedic, clinical biki, laboratory biki, waliwo abalina okusoma biki,
dentistry bingi. Kakati njagala okitegeere nti buli paati y'omuntu bagisomako nga basomesa abayizi bano. Kitegeeza abayizi bano balina okukola ebibuuzo nga balina specimen ebikozesebwa naye nga bw'oba osoma ku muntu specimen aba muntu. Okusinziira ku kunnyonnyola kw'omukungu akulira medical school e Makerere agambye nti bakole etteeka lino mwe bafunira emirambo liri wansi wa Ministry y'ebyobulamu, Ministry of Health, Ethical Code of whatever. Mukiwulidde kyagambye tubadde ffenna nga tuwuliriza. Ethical Code ye yebakkiriza nti basobola ottereka mulambo ne bamusalaasala ne bamukozesa okumusoma. My biggest question is, these corpses belong to who? Can universities produce the names of these corpses? Okay, let me take this assumption. Kubanga omukungu agambye nti emirambo gino gibeera abandoned. Nti omuntu naafa n'abulwako ababe mu ddwaliro yoyo gwe babawa. Ekirala nti abayizi basomera ku bafu abafudde already emulago. How sure are we that you don't kill these people mbasomereko? Don't you think you need to explain that also? Ebikate ngenzi wala naye awulike awanawo ate nyina okwebuuzaawo. Bwe mubanga musomera ku bantu abalamu n'abafu mutusobola okutuwa accountability ku nsobi ezikoleddwa abayizi bammwe nga basomera ku muntu omulamu. Ntegeeza tugeze omuyizi mumuwadde omuntu n'amulongoosa abamulongoosa n'akola ensobi oba n'amusala ewatali watuufu omuntu n'afa. Is there accountability on that? Does the ethical code ekyogerako? Akati abalaba programu eno mwena mubuuze ebibuuzo nga bwe muddamu abalala munziremu mu komenti tutegeeragane. Ebintu bino byonna njagala okumanya ddala gavumenti esobola okumpa olukusa ne ndaba ku mirambo gino. Si gavumenti. Ministry y'ebyobulamu ekitundu ekimu gavumenti. Wa gavumenti waliyo Kasayija owa finance, waliyo Maama Janet owa education. Naye njogera ku bakwatagana oba ye Honorable Ruth Ake mu cabinet eno gye sinawulya gye bakyaji naye yenna alina gwe kikwatako. Musobola okumpa olukusa ne ndaba ku mirambo gino gye giterekebwa. Kirabika omuntu eyabulwako owuwe singa ndeeta ebifaananyi bya Kalambo ono basobola okunoonya abantu bwe kuba enseeka benoonya abantu baabwe tebabalaba. Mwe muyina emirambo Makerere gibadde yina okuba n'emirambo 7 mu gumu bayinako 5. Can you show us where these 50 are kept? I need to show the public on camera. Probably, possibly. Oba nandiki abantu basobola okuyigamu ne bafunamu abaabwe. Bw'otunuulira ebintu bino byonna omukungu n'ayogera naye kiki kye nkyanoonyerezaako? Nkyanoonyereza okumanya ddala abaana ba people power badde bakwatibwa, ab'NRM abakwatibwa, aba DP n'abeFDC babulirawa? Ekyokubiri njagala okunoonyereza ku bwa bulooka buno bwa blocking emirambo. Ekyokusatu waliwo rekodi yonna emulago ey'abafulumya emirambo ti guno tegwabadde kagugira ne gye gyalaga. Omanyi wano tulwanagana n'ensonga bbiri okubuzaawo abantu. Ekirala omuze ogwazze mu Uganda ogw'okugyamu abantu organs nga tutunuulira nti organs ziggyibwa mu muntu mulamu bwe ziba zinaateekebwa mu mulala ayagala obulamu. Kakati temulowooza nti wano tusobola bwe twogera ne tudiginga deep mu nsonga eno tusobola okutegeera ani awanisa akatale ka organs mu Uganda. Era lwaki mu Uganda mulimu babbulooka b'emirambo? Lwaki? Oba abantu bamala okuttibwa ne babaweereza e Makerere mu bakolereko gundi experiment oba muzita experiment oba illustration oba examination kyonna kye mubiyita. Kale yenze Kanka Capital yenze producer yenze mutesitesi wa TV Online Television era nga nze mwanjuzi wa program eyitibwa Political Dose. Kanzireyo ko wali abanene abakungu babadde babba emirambo gino ne bagyeguza, abalala ne bagyeguza ssente. Mpulidde mu 3,000 sikakasa naye nti oli yagamba agugirayo 10,000
ab'ekiruddu musobola otuwaka accountability y'akasente ke mubadde mutunda mirambo egitalinako baabwe kubanga batugambye wano gigula 10 mwakatunda emeka lisiti eriwa ab'ekiruddu musobola otuwaka accountability sente zino zigenda mu nsawo ya ggwanga zigenda mu nsawo y'eggwanga kakati medical schools zonna eziri mu ggwanga tusaba minisitule y'ebyobulamu etubuulire emirambo gye mwabawa gye batereka mwagijjawa abafu abo bwe mwawa abayizi njagala munkwate bulungi siwakanya abayizi kusoma kutujjanjaba naye tewali kikolebwa kitakolebwa mu butuufu bwakyo tewali yali agadde kugenda mu ddwaliro n'alembererwa okufuna amujjanjaba okutu naye newankubadde ng'ayiga okujjanjaba okutu ayina kuyigira kutu bulijjo wamma neebuuza nabikwala gyange aba bodaboda mabegaawo omu ku basajja yalina ekibiina kya bodaboda ekisinga obunene naye bakabaaya bange balubyanza bafunanga obubenje nga bwafuna akabenje bwatuuka emulago bamusalako okugulu naye mukimanyi sirabangako wa bodaboda gwe basazeeko okugulu n'akomawo nakwo tibamusazeeko okugulu naye kugulu kuli kwe bamusazeeko bakumuwadde akutwala ewaabwe akuziike gwe wali okiwuliddeko siwulirangako ku muntu gwe balongoosezzaako mukono oba kanso oba ki nempulira nti bamuwadde omukono gwe n'akomawo nagwo kirabika mwe mutagisaba naye nekirowoozezaamu nakyo wamma ebitundu bino eby'abantu byeba Makerere Mulago baani mwenna abasoma Busiteba Kabale Butabika biki imwe kuba lisiti eyo gyendi medical schools zetumanyi mutubuulire ebitundu bino byemujja ku bantu mubiteekawa bituufu mubiteekawa muleme nammwe ate ndowooza wano let me ask you the right questions. These questions may sound a little bit funny but they are very important ku kyennoonyereza. They are very very important on finding out abantu baffe bano ababula balagawa ndowooza muyinza okutandika okuggula obwongo bwammwe tunoonyeze wamu kale mbuuza nti abantu bano abagwa ku bubenje the unidentified bodies njagala manye gundi baziyita batya eno gye baziika abantu gye balina okuziika abantu ewali official kigambo kineerabidde naye sirabangako nti Mulago erina weeziika abantu graveyard weeziika abantu kigambo ky'Oluganda nkyerabidde graveyard weeziika abantu nti ono yafudde ali unclaimed bano poliisi beekuba emiggo ne batuusanga mirambo abalala tubalaba ku kabangali abalala simanyi bakola batya mutubuulire graveyard eriwa omukolo gw'okuziika abantu bano buliwa oba mumaliriza nga mubatradinga. They are very important questions. They may sound funny to you but they are very important to me. They will be very important to you in the nearby future nga kikutteko utereevu. Ekitundu kyaffe kino eky'emirambo mu Kasasiro oza nkigalire wano nja kudda n'ekitundu ekirala nga maze okulaba ku facility zino gye batereka mirambo nja kudda nga maze okutegeera process mwe muyita okufuna emirambo gino entuufu newankubadde ennyonnyolwa omukungu yaŋŋamba nti noonyereza omukungu we nali naye ku simu yaŋŋamba kaaga kuli w'amawulire munoonyereze sobola kunoonyereza n'omanya mu kunoonyereza guno gwe gusoose ku bino naye nja binoonyerereza ddala ndowooza ne bannaffe abalina ebitongole ebikulira abasawo nammwe munyambeko mumbuulire ekituufu wano nsoma wa Allied Health Professionals Council Uganda ng'omulamwa gwabwe omubala the Allied Health Professionals Council Uganda omubala gwabwe guli protecting the public and guiding professionals. Protecting the public kati nze ndi eno mu public eno. How are you protecting me when you're keeping dead bodies, unaccounted for dead bodies? Okay. Protecting the public. Ekintu ekyo mukirowoozeeko mumanyi. Abasajja nga babodaboda bagende eyo. How are you protecting them? Where do you get? Mujjawo emirambo. Mujijjawa. Gy'abaani. List them. Abazitunda sente z'abaani. Gye muzitundamu. Gigenda mu ggwanika ly'eggwanga. Are we having a trade in Kampala
in Uganda, trading in bodies, twafunye ne babloka. I'm closing it here. I'll be back with part 2 of episode ya fere bade iti Emirambo mu Kasasiro ndoze ndala nagiita kirala. Yenze kanka kapita yenze mukunganya wo mukuto gwitibwa TMO. Nze nguteekera ate nze presenter program eyitibwa Political Doors. Mbasibudde mweraba.